Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Obeisance to Vishnu forms should be with the left side. They should offer obeisance with their left side showing toward the Lord. No? Yeah, they can go and do it. Maybe they can't usually do it because they're on the right side of the temple, but now they can do. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So they're all going to offer obeisance to you, sitting there. You're moved around, huh? Yeah, but this better, yeah. You have to. All right, first we'll call Venkateshwara. Same order I gave. Please come. Rendi. He's Telugu. He knows Tamil, obviously, also. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. So, at this late stage in life, you come to this auspicious point. There's no garland for them? They'll get it when they sit in the yagya, is it? He's wearing Guru Maharaj. Is it? I see. All right. I didn't see it. It was covered. Yeah. உங்க வாழ்க்கையோடைய ரொம்ப முதிர்ந்த காலத்துல ஒரு மங்களகரமான ஒரு நிலைக்கு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க. He's in ecstasy. அவர் வந்து பரவச நிலையில இருக்கிறார். But you have to say the things I ask you, not too much ecstasy. ஆனா இப்ப நான் சில கேள்விகள் கேட்பேன், அதற்கு நீங்க பதில் சொல்லணும். உங்க ரொம்ப பரவசம் அடையாதீங்க. So please say, what are the 4 rules? 4 ஒழுக்க விதிமுறைகள் என்ன? மது அருந்தக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, சூது ஆடக்கூடாது, தவறான பாடல்கள். Yeah, okay. And minimum, how many rounds of the Hare Krishna mantra do you have to chant every day? 16 minimum. All right, I'm going to give you a name of Lord Rama. It's a name which means he who wanders in the forest.
காடுகள்ல வந்து திரிந்து கொண்டு இருக்கிறாரோ என்று. And it was also a name that Srila Prabhupada. The name is Vana Sanchari Dasa. But he did it too soon. I didn't finish saying the name. He couldn't hear the name. He's control the ecstasy. ரொம்ப சீக்கிரமா வாசிக்காதீங்க. அந்த பெயர் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் நேரம் கொடுங்க. கொஞ்சம் பரவசத்தை வந்து கட்டுப்படுத்திக்கொள்ளுங்க. No ecstasy here. இங்க பரவசம் வேண்டாம். At least wait till the name is said. குறைந்தபட்சம் பெயர் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்குமா காத்திருங்கள். Vana Sanchari Dasa. வன சஞ்சாரி தாஸ் கி ஜாய். So now you can do. All right, next one. Oh, she didn't come. Okay. Okay. மல்லிகேஸ்வரி மாதாஜி. Hare Krishna. No, already done. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sulanga. And everything okay. So I'm giving a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples. உங்களுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய சிஷ்யருக்கு கொடுத்த ஒரு பெயரை வந்து நானும் வைக்கிறேன். When Lord Ram was in the forest, he and Sita very much liked to see all the flowers. ராமரும் சீதையும் காடுகள்ல வந்து வாழ்ந்தச்சே அங்க இருக்கக்கூடிய மலர்களை வந்து பார்த்து ரொம்ப ஆனந்தம் அடைந்தார்கள் ராமரும் சீதையும். One of the flowers he liked very much to see was Malika. அப்படிப்பட்ட மலர்கள்ல மல்லிகையை வந்து பார்க்கறச்சே அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தார். So your name is Malika Devidasi. It's given as David. Malika Devidasi. மல்லிகா தேவிதாசி மாதாஜி கி ஜெய். No doubt it's also the name of, நமஸ்காரம். no doubt it's within the kingdom of Ayodhya at the time of Lord Ram, there must have been Malika, pure devotee, Gopi Malika also. கண்டிப்பா ராமருடைய ராஜ்யத்திலும் கோபிகைகளிலும் கூட மல்லிகா அப்படின்ற ஒரு பெயர்ல ஒரு பக்தை தூய பக்தை இருக்கதா செய்வாங்க. Hare Krishna. So, Mataji Kalpana. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு. Yeah. So she can tell us what is her Kalpana. உங்களுடைய கற்பனை என்னன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். Not only Kalpana, in reality also. உண்மையில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றதையும் கேக்குறார். The number of, the rules she has to say. ஒழுக்க விதிமுறைகள் என்ன? Everything okay. How many rounds? எத்தனை மாலைகள் ஜெபம் செய்யணும்? The name is a name given by Srila Prabhupada to one of his disciples. இந்த பெயரும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் தன்னுடைய சிஷ்யருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு பெயர்தான். The name is Kaushalya Devidasi. And I hope you know what that means. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Well, you know, it's the mother of Lord Rama. இது வந்து ராமருடைய அம்மாவுடைய பெயர். She came from the Koshala kingdom, therefore she's called Kaushalya. அவங்க கோஷல ராஜ்யத்தை சேர்ந்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு வந்து கௌசல்யா அப்படின்ற பெயர் வந்து இருந்தது. All right, please come. Please say. All right. So I'm giving a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples. இந்த பெயரும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய சிஷ்யருக்கு கொடுத்த ஒரு பெயர்தான். It's also very suitable for Sri Ramanavami. இந்த பெயரானது இந்த ராமநவமி விழாவுக்கு மிகவும் ஏற்ற ஒரு பெயர். Name is Raja Lakshmi Devi Dasi.
Sita Rani is the wife of the Raja, the Lakshmi. She's Lakshmi. சீதாராணி வந்து ராஜாவுடைய மனைவி, அதாவது அவர்கள் தான் வந்து லக்ஷ்மி. So it's a very suitable name. அது வந்து பொருத்தமான ஒரு பெயர். All right, then they'll have the Havan, and after that will be Bhog, or that will go on simultaneously. Bhog Rag. You're going to bring the Bhog now and offer it? Okay. They will offer that. I finish Homa and So the Bhog offering will go on at the same time as the Havan. Okay, fine. Then Arti.